and let's hope nothing would happen. So fight has been nice, and please assist the Sri Lanka Army and the Sri Lanka Police and assist them in every way that you could help them. දැන් තරගය ඉසව්ව ආරම්භ කිරීමට සියලු සූදානම්. බලමු මෙම ඉසව්වේදී ඉතාමත් තියුණු තරගයක් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. උන් දැන් මෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. උන් තමන්ගේ ආරම්භක ස්ථානයේ පිටවේ දැන් තරගය ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. ඉතාමත් වේගවත් ආරම්භයක් ලබා ගන්න ආකාරය තමයි අපිට දැක ගැනීමට ලැබුණේ. අංක 114 නිපෙන්ද්‍ර සිං ඉන්දියාවෙන් ඉදිරියේම සිටින්නේ මේ වන විට. ඔහු තරම් අපහසුතාවයක ලක් වුණු ආකාරය තමයි දක්නට ලැබුණේ. ඔහුගේ වේගය අඩාල වුණා. ඒ නිසා කෙසේ වෙතත් නිපෙන්ද්‍ර සිං ඉතාමත් වේගෙන් තමාගේ ආරම්භය ලබාගත් අයුරක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔහු තමයි ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. රකිත විජේතුංග දෙවන ස්ථානයේ සිට ඔහුට ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කරන ආකාරයක් දැක් ගන්නට පුළුවන්. Yes, that's number 114 Nipender Singh all the way from India in the lead, and we can see our local rider Rakita Vijayatunga not letting him go but pushing himself to the front. So that's Rakita Vijayatunga giving a terrific fight there to Nipender Singh. So we can see the Indian riders in front. That's Team TVS with the mud and the water. All riders having little problems with visibility, and we can see our local riders giving stiff competition to these national top international riders. So the table is changing point to point. We can see, yes, we can see one Indian rider down, but that's number 114 goes off the bike, but he's safe, and that is number 115 Kunal Singh from India, and again 114 takes him. So that's number 114 still in the lead, followed by number 115. So a close fight between Team TVS and number 121 once again. So the Indian top riders are in front, and we can see Anand Vedisinger giving a stiff fight there. Rakita Vijayatunga having a little problem going off the bike, but still corrects himself and he's catching up again. So we can see number 114, the Indian rider, much control of his bike after the fall, coming up in a beautiful way. So that's Team TVS in the lead. Over to you, Kamal. Thank you, Janaka. මේ අනුව ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා සිං වරු දෙදෙනෙක් කුණාල් සිං සහ නිපෙන්ද්‍ර සිං යන දෙදෙනා ඉතාමත්ම ප්‍රබල සටනක යෙදෙනවා මෙම තරගයේදී මේ දක්වා. මේ වන විට කෙසේ වෙතත් පළවෙනි වටේ අවසන් වන විට එදිරින් සිටියේ කුණාල් සිං අංක 115 ඉතාමත්ම ප්‍රබල සටනක් ඔවුන් අභිබවා යාමට ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයන් සමගම ඒ අතර අද වැටීමකුත් දක්වා ගැනීමට ලැබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙතෙක් පැවති තරඟ වලට වඩා වේගවත් තරඟ ඉසව්වක් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබෙන්නේ මේ වන විට ප්‍රේක්ෂකයින්ට. මේ 114 අංක 114 නිපෙන්ද්‍ර සිං ඉන්දියාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා ඉදිරියේම පැමිණෙනවා. ඔහු දැන් ඔහුගේ දෙවන වටය අවසන් කිරීම සඳහා පැමිණෙන ස්ථානයට පැමිණෙනවා. ඔහු දැන් දෙවන වටය අවසන් කරනවා. 114 දෙවනියට පැමිණෙන්නේ කවුද කියලා බලමු. අංක 100 අත වශයෙන්ම බලා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් අංක පෙනෙන්නේ නැහැ. නමුත් තාමත් තියුණු තරගයක් ඇති වී තිබෙන ආකාරය තමයි තිබෙන්නේ. So we can see the table has totally changed. It's the Indian rider in front and followed closely by another Indian rider, and in third place is the Japanese rider. That's none other than Atsushi Tanabe all the way from Japan. So we can see number 114 Nipender Singh in the lead, followed closely by Kunal Singh, and so that's number 114 in the lead, followed by another Indian rider, and that's Tanabe in third place. So Tanabe giving a terrific fight there to the two Indian riders. Tanabe is catching up, and they're having visibility problems with mud and water in their eyes. We can see them all without their goggles and their masks. They've taken their visors off because their visibility has gone zero. So anyway, these guys are fantastic. They are keeping the crowds going, and that's number 114 still in the lead. So that's number 116 just taking this thing, and we can see number 114 still in the lead, very comfortable out there, followed by number so that's Tanabe in third place, fighting for
තාමත් ඉතාමත් අපහසුතාවයකට පත් වී තිබෙන විශේෂයෙන්ම දෙවන ස්ථානයේ සිටින ක්‍රීඩකයාගේ අංකය හඳුනා ගැනීමට නොහැකිව කෙසේ වෙතත් තුන්වන ස්ථානයේ සිටින්නේ තනබේ ජපාන් ක්‍රීඩකයා පළවෙනි ස්ථානයේ සිටින්නේ අංක 114 නිපේන්ද්‍ර සිං තාමත් මේ වන විට තාමත් වේගයෙන් තමාගේ ස්ථානය සලකුණු කරගෙන නැත්නම් ස්ථාවර කරගෙන තිබෙන ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. Still number 114 in the lead, followed by another Indian rider, but we are a bit unable to get his number because the numbers are covered with mud, so you'll have to excuse us because our visibility is also going zero. So that's the Japanese rider in third place. So that's number 114 from Team TVS. Number 115 is having a little problem there, he goes out of control, but he's safe. So 114 still leads the table, and number 5 Tanabe has gone into second place. So Tanabe, having no problem whatsoever, is getting close to number 114 Nipender Singh all the way from India. So this national rider Azushi Tanabe is catching up this guy, so he's in second place. That's number 117 in fourth place, again from Team TVS, and number 19 Temple Bullions in sixth place. Well, තාමත් අංක 114 නිපේන්ද්‍ර සිං ඉන්දියාවෙන් ඔහු තාමත් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් ඔහුට දැන් ප්‍රබල තර්ජනයක් එල්ල කිරීමට හැකියාව තිබෙන්නේ තනබේට අංක 5 දරන ක්‍රීඩකයා ජපාන් ක්‍රීඩකයා. කෙසේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්ට මේ දෙදෙනාට කිට්ටු වීමට හැකියාවක් තවමත් ලැබිලා නැහැ. නමුත් ඔවුන් තරගය අත නොහැර ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. Thank you, Kamal. We can still see number 114 leading the table with the Japanese rider Atsushi Tanabe in second place. So that's number 114 still in the lead. We can see the fight between the Indian riders and the Japanese riders is terrific there. Most of the bikes have a little trouble with the mud in their spark plugs, especially our national riders. And number 114 still leading the table. So 114 is having a little trouble with the Japanese rider. Japanese rider is closing up on number 114. So Nipender Singh should not take it easy because the Japanese rider Tanabe is not giving up in a hurry. So number 19 is pushing himself to get close to number 114 Nipender Singh. So Nipender Singh is far beyond his line, and we can see the Indian rider having a comfortable ride out there. මේ අනුව අපිට දැන් පෙනෙන හැටියට අංක 5 තනබේ තමයි මුලින් ඉදිරියටම යන්නේ. ඔහු තමයි ඉදිරියට රැගෙන තිබෙන්නේ. නැත්නම් ඔහු දැන් පළවෙනි ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා ජපාන් ජාතික ක්‍රීඩකයා තනබේ. So the table has changed totally. That number 19 Tanabe is in the lead. Nipender Singh having little problems. I suppose he's gone off the track, but he's quite safe and he should come back. So Tanabe has no worries whatsoever because he's very safe out there. With a superb lead, he has fought for from the start, not giving up. So that's Tanabe leading the table. So Tanabe all the way from Japan, having a clear lead ahead of all other riders. So number 19 is in the lead. So number 19 riding a Honda CR125, doing a fantastic ride indeed. And we can see number 74 having a little engine trouble. He's out of the track. He's trying to start his machine. I suppose water has got into the spark plug and he's trying to get it back onto the track. So a beautiful day of racing with the weather setting in nicely
with the spectators controlling magnificently and having no problems with them. We had a little problems before, but they have given their full support to the army and the police to do their duties, and it's proud to see crowds of this nature witnessing beautiful racing in Colombo. So that's number 5, Tanabe, still in action. Over to you, Kamal. Thank you, Janaka. මේ වෙනුවට තනබේ ඉතාමත් වේගයෙන් ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා. ඔහුට හැකියාව ලැබුණා ඉදිරියට පැමිණ අවස්ථාව උදා කර ගන්න. නැත්නම් ඉදිරියේම සිටිනේ ඔහු මේ අනුව ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයන් අභිභවමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් අභිභවමින් ජපාන් ජාතික ක්‍රීඩකයා තනබේ ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. දකින්නේ ඔබ මේ ක්‍රීඩකයා ජපාන් ජාතික ක්‍රීඩක තනාබේ ඔහු තවත් එක ක්‍රීඩකයෙක් අතිර තත්ත්වයට පත් වූ අයුරු දක්නට ලැබෙන්නේ. Tanabe. So it's number 5, Tanabe in the lead still. We can see the Japanese rider showing all his power, control of the bike of a CR125 sponsored by Anand Vedisingha. So we can see the army going with the stretcher. I think there's a little problem with the rider who has fallen, but he looks quite safe there. He just needs a little bit of medical attention. So it's still number 5 in the lead. Over to you, Kamal. ඒකම ආත ධාවන පතේ දැක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. දෙජම් ක්‍රීඩකයෙක් ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වී ඇති බව කෙසේ වෙතත් තනාබේ තමාගේ ඉදිරියෙන්ම ගමන් කරනවා. තාමත් ඔහුගේ එම ඉදිරි ගමන කිරීම නැත්නම් ඔහුගේ ලීඩ් එක හසු කර ගැනීමට කාටවත් අවස්ථාවක් ලබා දී නැහැ. තාමත් වේගයෙන් ධාවනයේ යෙදෙනවා. ඔහු සහ ඩෝනේ අතර සෑහෙන පරතරයක් ඇති අයුරුයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ මේ මොහොත වෙන විට. කෙසේ ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයන් තම ප්‍රබල උත්සාහයක යෙදෙනවා. තනාබේ වෙතට තම පීඩනය එල්ල කරමින් තනාබේ ඉතින් උසස් අධ්‍යයන නමුත් ඒ තරම් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. තාමත් මුලින් තම ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ අවසාන වටය දැන් ආරම්භ වුණේ. ඉතින් අවසාන වටයේදී මෙම ක්‍රීඩකයන් තරගය අවසන් කරන අයුරු අප දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබේවි. කෙසේ වෙතත් අනිත් ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගැනීම දැන් ප්‍රබල ප්‍රශ්නයක් වී තිබෙනවා සියලු දෙනාටම. මන්ද අංක හඳුනා ගැනීමට කිසිසේත්ම අවස්ථාවක් නැහැ. මම හිතන්නේ විනිශ්චය මණ්ඩලයේ පවා ප්‍රබල අසිරු තත්ත්වයක් ඇති වී ආජුවාද කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒව හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධව. Rider having a little problem, being taken into the ambulance. He looks okay, so let the medical staff do their job. He's taken into the army ambulance. Then අවසන් මේ අවස්ථාවේදී ජයග්‍රහණය කරනවා අංක 5 තනබේ ජපාන් ක්‍රීඩකයා. ඔහු තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ මෙම ඉසව්වේදී. ඉතාමත් තියුණු තරගයක් සහ ඉතාමත් දක්ෂ ධාවනයක යෙදෙමින් තනාබේ ජයග්‍රහණය කරනවා. අංක 5 දන්න ක්‍රීඩකයා අසුජි තනාබේ තමයි මෙම ඉසව්වේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නේ.
දෙවන ස්ථානයේ ඉතිකරගත් ක්‍රීඩකයාව සටහන් කරන ලැබුවා. නමුත් ඔහුගේ අංකය හඳුනා ගැනීමට අපිට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තවමත් නිල ප්‍රතිඵල ලැබෙන තුරු අපිට නිවේදනය කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ අනුව තරගිසාවේ තවමත් දහවකින් තමන්ගේ තරගය අවසන් කිරීම සඳහා ධාවන යෙදෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ. මෙම තරගිසාවෙන් පසුව තරගිසාව අංක 13 පැවැත්වීමට නියමිත MS සහ T කාණ්ඩවල මෝටර් රථ සඳහා 1350 cc කාණ්ඩය දක්වා වූ තරගිසාවයි ආරම්භ වීමට නියමිත. එම තරගිසාව අනුග්‍රහය දක්වා තිබෙන්නේ General Engineers RM. This is group M, S and T cars up to and including 1350cc, sponsored by General Engineers Private Limited. Upul Pereira, Tissa Vijayasinghe, TGN Gamini, Prasanna Ranasinghe, Shantilal Aberatna, Romani De Silva, Mario Dias, Yoga Pereira.